Kakaroti Vachalam Pangalangayate Garim Yatkila Tadahanmande Sri Garoti Natadidam Paramanandamalam Sri Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So the sages in Naimisharanya wanted to hear about Parikshit Maharaj. So the sages in Naimisharanya, they wanted to hear about Parikshit Maharaj. Because he was a first class devotee. Because he was a first class devotee. কারণ তিনি ছিলেন একজন মহান ভক্ত, প্রথম শ্রেণীর ভক্ত। Of the Supreme Personality Godhead Sri Krishna. Of the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna. পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। He was very special devotee. He was a very special devotee. তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বিশেষ ভক্ত। Prabhupada in the purport gave some of the unique features of Parikshit Maharaj. Prabhupada, in the purport, he gave some unique features of Parikshit Maharaj. ছিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে পরীক্ষিত মহারাজের কিছু অনন্য যে লক্ষণ তা উল্লেখ করেছেন। He was the grandson of Subhadra and Arjuna. He was the grandson of Subhadra and Arjuna. তিনি ছিলেন সুভদ্রা এবং অর্জুনের প্রপৌত্র, নাতি। And his father and mother were also great Kshatriyas, great devotees. And his father and mother also were great Kshatriyas, great devotees. এবং তার পিতামাতাও ছিলেন পরম ক্ষত্রিয় এবং মহান ভক্ত। As Prabhupada said, while in the womb of the mother, Krishna appeared to him and saved him from the Brahmastra of Ashram. And as Prabhupada told that while he was in the womb of the mother, Krishna saved him from the Brahmastra of Ashwathama. এবং যেভাবে শ্রী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন তাৎপর্যে যে যখন তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং ব্রহ্মাস্ত্র থেকে তিনি তাকে রক্ষা করেছিলেন। As the emperor of the world, he didn't have let Kali enter. As the emperor of the world, he did not let Kali enter. এবং শশাগরা পৃথিবীর সম্রাট রূপে তিনি কলিকে প্রবেশ করতে দেননি। And he protected the bull and the cow. And he protected the bull and the cow. এবং তিনি গাভী এবং ষাঁড় বা বৃষকে তিনি সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন। Prabhupada বলছিলেন যে গালি আর ষাঁড় নষ্ট হয়ে যায়, মানুষের সমাজ নষ্ট হয়ে যায়। প্রভু বললেন যে গাভী আর ষাঁড় যদি বিনাশ হয়ে যায় তাহলে মনুষ্য সমাজও বিনাশ হয়ে যায়। Srila Prabhupada said that if the cow and the bull are killed or destroyed, then the human civilization will also get destroyed. আমরা দেখি বর্তমান সমাজে এটা গোহত্যা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার জন্য সমাজ সর্বতা বিনাশ হচ্ছে। আমরা দেখছি বর্তমান সমাজে গোহত্যা প্রচলিত হচ্ছে, তাই বর্তমান সমাজ বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে। We see that in the present day cow slaughter is going on, and therefore the entire civilization is going on the path of destruction or getting destroyed. We see that during this pandemic time, because of this mistreatment of the cows and other animals, humans are suffering. And we see during this pandemic time that how due to mistreatment to animals, the human beings are suffering. এবং আমরা এই অতিমারীর সময়ে কালে
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে পশুদের উপর নির্মম অত্যাচারের ফলে মনুষ্য সমাজ কিভাবে দুঃখ দুর্দশায় জর্জরিত হচ্ছে। And Maharaj was also saying how he fasted until death and heard the Srimad Bhagavatam. And Prabhupada was also saying that how Parikshit Maharaj, he fasted until death and heard Srimad Bhagavatam. শ্রীল প্রভুপাদ আরো উল্লেখ করেছেন যে কিভাবে পরীক্ষিত মহারাজ তিনি আমরণ অনশন করে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। So, in our ISKCON society, we have many Grihasthas. So in our ISKCON society, we have many Grihasthas. তো আমাদের ইসকন সংস্থাতে অনেক গৃহস্থ আছে। Actually, I would say the vast majority of devotees are Grihasthas. I would say the mass majority of devotees are Grihasthas. আমি বলবো যে বেশিরভাগ সংখ্যক আমাদের সংস্থার ভক্তবৃন্দরা হলেন গৃহস্থ। And they ask, they would like to have a Krishna conscious child. They ask that they like to have a Krishna conscious child. এবং তারা প্রার্থনা করে থাকেন যে তারা কৃষ্ণ ভাবনাময় একটি শিশু সন্তান আকাঙ্ক্ষা করেন। That only the Grihastha Ashram could do. That only the Grihastha Ashram could do. সেটা কেবলমাত্র গৃহস্থ আশ্রমেই করতে পারে। Since there's no child born from the brahmachari, since there is no child born from brahmachari or sannyasi. যেহেতু ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীদের থেকে কোনো সন্তান জন্ম নিতে পারে না। So we see that Bhaktivinoda Thakur and wife, they prayed to Lord Jagannath, Baladev, Subhadra, our Krishna conscious child. We see that how Srila Bhaktivinoda Thakur and his wife, they prayed to Lord Jagannath for a Krishna conscious child. এবং আমরা দেখি যে কিভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যাতে তিনি একজন কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান লাভ করতে পারেন। জগন্নাথ দেবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। As a result, he had Om Vishnupad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And as a result, they got Om Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. এবং ফলস্বরূপ তারা ওম বিষ্ণুপাদ শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। We heard how A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, his parents were also devotees. We heard how A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, his parents were also devotees. আমরা আরো শ্রবণ করেছি যে কিভাবে শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের পিতামাতাও ভক্ত ছিলেন। Actually, I went to the house in Calcutta and saw the Radha Govinda deities. Actually, I went to the house in Kolkata and I saw the Radha Govinda deity. প্রকৃতপক্ষে আমি কলকাতার সেই রাধা গোবিন্দ শ্রী বিগ্রহ যেখানে আছেন সে গিয়ে দর্শন করেছিলাম রাধা গোবিন্দকে। একটা অনুষ্ঠান ছিল, একটা পরিবার সদস্য একটা পরিবার সাধু দিয়েছে যে এখন ওর দায়িত্ব নেবে। তো সেদিন একটা অনুষ্ঠান ছিল যেখানে একটা পরিবার তারা তাদের দায়িত্ব আরেকটা পরিবার যারা সেবা পুজোর দায়িত্ব নেবেন তাদেরকে সমর্পণ করছিলেন, সেই উৎসব ছিল। So that day there was a ceremony of transferring the service from a particular family who was serving to the next family who was going to take up the services, continue the services. In a different part of the same family. In a different part of the same family. যাই হোক তারা সকলেই একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ ছিলেন, অংশ ছিলেন। Like that, you see that having a Krishna conscious child is not accident. So like that, we are seeing that they are having a Krishna conscious child not by an accident.
তো এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে কৃষ্ণ ভাবনাময় একটি সন্তান লাভ করাটা অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে বা দুর্ঘটনাজনিত কারণের জন্য হয়ে থাকে না। And the king would try to have a child, since that child would be the next king. When the king would want to have a child, and since that child would be the next king, যখন রাজা কোন সন্তান লাভের চেষ্টা করতেন এবং যেহেতু সেই সন্তানই হবে পরবর্তী রাজা, তিনি প্রার্থনা করতেন, বাইরের ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করতেন, এটা অনুষ্ঠান হতো। তো আমরা জানি যে তিনি প্রার্থনা করতেন, বাইরে ব্রাহ্মণেরা তারা মন্ত্র পাঠ করতেন, প্রার্থনা করতেন, তো এটা একটা অনুষ্ঠান হতো। So we know that he would pray and the Brahmanas would be chanting Vedic mantras and there would be prayers. So this was a ceremony. They performed the Garbhadana Samskar. they would perform the Garbhadana Sanskar. এইভাবে তারা গর্ভধান সংস্কার অনুষ্ঠান করতেন। I had a friend, my neighbor, when I was a child. I had a friend, my neighbor, when I was a child. আমার একজন বন্ধু ছিল যিনি ছিলেন আমার প্রতিবেশী আমার শিশু শৈশবকালে। And he told me that his mother told him, And he told me that his mother told him, এবং সে আমাকে বলেছিল যে তার মা তাকে বলেছিল যে you are accident. you were an accident. তুমি একটা দুর্ঘটনার ফল। I didn't want you. I didn't want you. I had my accident. You happened by accident. আমি তোমাকে চাইনি, কিন্তু দুর্ঘটনার ফলে তোমার জন্ম হয়েছে। So we wonder what is being talked about Varna Sanskara. So we wonder that what is being taught about Varna Sankara. তাই আমরা মাঝে মাঝে আমরা তাই কল্পনা করার চেষ্টা করি যে বা চিন্তা করি যে বর্ণ সংকর সম্বন্ধে তাহলে কি বলা হয়ে থাকে। So this boy, he was very depressed, and his father told him, "You're an accident. I didn't want you." So the boy, he was very depressed because the mother told that I did not want you and you were an accident. সেই বালক সে অত্যন্ত নিরাশ থাকতো, কারণ তার মা তাকে বলেছিল যে তুমি দুর্ঘটনার ফলে জন্ম নিয়েছো, আমি তোমাকে চাইনি। So having a Krishna conscious child is a very wonderful thing. So having a Krishna conscious child is a very wonderful thing. তাই কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান পাওয়া একটি চমৎকার বিষয়। In the Vedas, they discuss about Dwija Bandhus. In our Vedas, it is discussed about the Dwija Bandhus. বেদে দ্বিজ বন্ধুদের সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। যে দ্বিজা যদি গর্ভধান সংস্কার না করে তার সন্তান দ্বিজ বন্ধু বলা হয়। যে দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ সে যদি গর্ভধান সংস্কার না করে তাহলে তার সন্তান দ্বিজ বন্ধু হয়। A twice born brahmana, if he does not perform the ceremony for procreating the child, which is called Garbhadana Samskar, then his child becomes the friend of the twice born or a Dwija Bandhu. He is less intelligent, he or she is less qualified. He or she is less intelligent or less qualified. সে তখন অল্প বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন হয় এবং স্বল্প যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। Prabhupada wanted that our devotees should have Krishna conscious children. So Prabhupada wanted that our devotees should have Krishna conscious children. শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে আমাদের কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তানাদি হওয়া উচিত। And in our Kshatriya Sanskar Dipika, there's our Samskar, the Garbhadana Samskar. In our Satskriya Sanskar Dipika, there is Sanskar called Garbhadan Sanskar.
আমাদের সৎক্রিয়াসার দীপিকাতে একটি অধ্যায় রয়েছে যার নাম গর্ভ সংস্কার। I don't know how many devotees are practicing that. I don't know how many devotees are practicing that. আমি জানি না কতজন ভক্ত এই পদ্ধতি অনুশীলন করে থাকেন। But this is very important. But this is very important. কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Also, to pray to the deities. Also, they pray to the deities. এর সাথে সাথে তারা শ্রী বিগ্রহের কাছে প্রার্থনা করে থাকেন। Prabhupada recommended chanting extra rounds. Prabhupada recommended chanting extra rounds. এবং প্রভুপাদ বিধান দিয়েছেন যে বাড়তি জপ করা উচিত। So, having a Krishna conscious child is a very important thing. So, having a Krishna conscious child is a very important thing. তাই কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান লাভ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এবং তার সঙ্গে পরিবেশের মানুষ হবে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং তার সঙ্গে সে যে পরিবেশে মানুষ হবে সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। And at the same time, the environment wherein he will grow up, he or she will grow up, that is also very, very important. So, the husband and wife, they should treat the child nice, they treat each other nice. So, the husband and wife, they should treat the child very nice. They treat each other nice. They treat each other very nice. They treat child very nice. তো স্বামী স্ত্রী তারা একে অপরের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে এবং তারা সন্তানের সাথে বা শিশুর সাথেও তারা খুব সুন্দর ব্যবহার করবে। এটা পরিবেশ আছে, গুরুত্বপূর্ণ আছে। এমন ধরনের সুষম পরিবেশ যেখানে থাকে সেটা থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। In this kind of environment, to have this kind of environment is very, very important. Some people ask me a blessing to have a Krishna conscious child. Some people ask me a blessing to have a Krishna conscious child. কিছু কিছু মানুষেরা আমার কাছে কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করে থাকেন। That's nice that they approach a guru for blessing. That's nice that they approach their guru for blessing. এটা ভালো যে তারা গুরুদেবের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। Also pray to the deities. But also praying to the deities. কিন্তু তার সাথে সাথে শ্রী বিগ্রহের কাছেও প্রার্থনা করা উচিত। Also choosing some auspicious day. Also choosing some auspicious day. এবং তার সাথে কোনো শুভক্ষণ বা শুভ দিন তাদের বেছে নেওয়া উচিত। But says we should not have Garbhadana Samskara on Ekadasi, on Ashrami, on Purnima, on Vaishnava, or holy day. But the scriptures say that we should not have Garbhadhan Sanskar on Ekadashi, Amavasya, Purnima, or any other holy day. Ashrami. On Ashtami. শাস্ত্রতে উল্লেখ রয়েছে যে আমাদের একাদশীতে, পূর্ণিমাতে, অমাবস্যাতে, অষ্টমী তিথিতে অথবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের দিনে বা ছুটির দিনে আমাদের গর্ভধারণ সংস্কার করা উচিত নয়। Fasting day. On fasting day. অথবা কোনো উপবাসের দিনে আমাদের এটা করা উচিত। So like that, there's some prescription for the Garbhadana Samskara. So like that, there is some prescription for the Garbhadana Samskar. তো এইভাবে কিছু নিয়ম নীতি রয়েছে গর্ভধারণ সংস্কারের জন্য। So being a Grihastha is also a very big responsibility. So being a Grihastha is also a very big responsibility. তাই গৃহস্থ হওয়াটাও একটা বিশাল বড় দায়িত্ব। And they should bring up the child in a Krishna conscious environment. And they should bring up the child in a Krishna consciousness environment. এবং তাদের কৃষ্ণ ভাবনাময় পরিবেশেই সেই সন্তানের লালন পালন করে বড় করে তোলা উচিত। Yudhishthira Maharaj, you want to know what was the astrological prediction for Parikshit Maharaj? So Yudhishthira Maharaj, he wanted to know what is the astrological prediction for Parikshit Maharaj. যুধিষ্ঠির মহারাজ জানতে চেয়েছিলেন যে জ্যোতিষিক ভবিষ্যৎবাণী বা জ্যোতিষিক
গণনা কি আছে পরীক্ষিত মহারাজের সম্বন্ধে। তিনি খুব খুশি ছিলেন যে সব সদ্গুণ ওনার মধ্যে আছে। তিনি খুব খুশি ছিলেন যে সমস্ত সদ্গুণাবলী এই শিশুর মধ্যে রয়েছেন। He was very very happy that all the marvelous good qualities were present in this child. So this aspect of the Grihastha life is very important. So this aspect of Grihastha life is very important. তাই গৃহস্থ জীবনের এই অঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। So we know also that some of the qualities of Parikshit Maharaj are very special. We also know that some of the qualities of Parikshit Maharaj are very special. তাছাড়া আমরা আরো জানি যে কিছু কিছু গুণাবলী যা পরীক্ষিত মহারাজের মধ্যে রয়েছেন সেগুলি অত্যন্ত বিশেষ। উনি জানতে পেরেছেন 7 দিনের মধ্যে উনি মরবেন। উনি জানতে পেরেছেন যে 7 দিনের মধ্যে উনি মৃত্যুবরণ করবেন। He came to know that he was going to die within 7 days. তো তিনি এই 7 দিনের প্রস্তুতি নিয়েছেন। তো তিনি এই 7 দিনের মধ্যে এই 7 দিনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। So he prepared within this 7 days. And he asked all the rishis and sadhus how one can achieve success in 7 days. He asked all the rishis and sadhus that how one can achieve success within 7 days. তো তিনি সমস্ত সাধুদেরকে ঋষিদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কিভাবে কোন ব্যক্তি 7 দিনের মধ্যে সাফল্য লাভ করতে পারে। There was Jnana yogis, Astanga yogis, various yogis were there. There were Jnani yogis, Astanga yogis, various yogis were there. তো সেখানে জ্ঞান যোগীরা ছিল, অষ্টাঙ্গ যোগীরা ছিল, বিভিন্ন প্রকারের যোগীরা ছিল। Like Jnana yogis, I consider 7 days not enough time to study all the scriptures. The Jnani yogis, they don't consider 7 days enough time to read and understand the scriptures. তো জ্ঞানযোগীরা তারা 7 দিনকে যথেষ্ট সময় বলে বিবেচনা করে না সমস্ত শাস্ত্র আদি অধ্যয়ন করার পক্ষে। And Astanga yogis, they thought, well, 7 days, how to learn 1 or 2 asanas. So the Astanga yogis, they wondered that within 7 days it is hard to learn even 1 or 2 asanas. তো অষ্টাঙ্গ যোগীরা তারা মনে করছেন যে এমনকি 7 দিনের মধ্যে 1-2 আসন পর্যন্ত আয়ত্ত করা কঠিন। এইভাবে সবাই বলছে যে 7 দিন হবে না। এইভাবে সবাই বলছেন যে 7 দিনে হবে না। So then Sukadeva Goswami came. So then Sukadeva Goswami came. So in this way everybody said that 7 days is not enough. And তারপরে সুখদেব গোস্বামী অবতারণা হলো বা এলেন। He said 7 days, in 1 minute I can give you perfection. He said in 1 minute I can give you perfection. তিনি বলেছেন 7 দিন সময় রয়েছে, আমি তোমাকে 1 মিনিটের মধ্যে সিদ্ধি প্রদান করতে পারি। কেননা যদি কৃষ্ণের ভক্তি হয় সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার হবে। যদি কৃষ্ণের ভক্তি হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার হবে। If you have devotion at the lotus feet of Sri Krishna, you can get immediate perfection. You can be immediately delivered. We don't know how long we have to live. We don't know how long we have to live. কিন্তু আমরা জানি না আমরা কতদিন বাঁচতে পারব। There was some documentary I saw that one soldier, he went 5 times or 6 times to the Middle East. I saw a documentary in which a soldier, he went to Middle East 5 or 6 times. আমি একটি তথ্যচিত্র দর্শন দেখেছিলাম যেখানে কোন একজন সৈনিক সে মধ্যপ্রাচ্যে 5 বার সে গিয়েছিল। And in the Middle East, it was a war setting, fighting with the terrorists. And in the Middle East, it was a war setting and fight with the terrorists. এবং মধ্যপ্রাচ্যে একটি যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে সে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। Heavy danger. It was heavy danger. এবং তা ছিল চরম বিপদ সংকুল। He came back then to his home. Then he came back to his home. তারপর সে তার গৃহে ফিরে এসেছিল। And after
got the accident, মরে গেছে। এবং তারপর একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেছে। So then he died of a car crash. No one knows when they will leave. So no one knows when they'll leave. তাই কেউ জানে না কখন তারা চলে যাবে। Parikshit Maharaj, he knew he had 7 days. But Parikshit Maharaj, he knew he had 7 days. কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তার 7 দিন সময় রয়েছে। We don't know. We don't know. কিন্তু আমরা জানি না। You could die in 1 minute. We could die in 1 minute. আমরা 1 মিনিট পরে মরে যেতে পারি। Or 10 years. Or 10 years. We don't know. We don't know. 10 বছর পরে আমরা জানি না। But we can see how important it is to read Srimad Bhagavatam. But we can see how important it is to read Srimad Bhagavatam. কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করা বা পাঠ করা। By being a devotee of Krishna. By being a devotee of Krishna. এবং কৃষ্ণের ভক্ত হওয়া মাধ্যমে। But there anyway, one in a Grihastha can be a Grihastha or Grihamedhi. One in a Grihastha ashram could be a Grihastha or a Grihamedhi. কিন্তু গৃহস্থ আশ্রমে থেকে কেউ গৃহস্থ হতে পারে অথবা গৃহমেধি হয়ে যেতে পারে। And most people don't follow actually the Grihastha ashram. Most people, they actually don't follow the Grihastha ashram. এবং বেশিরভাগ মানুষেরা তারা প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থ আশ্রমকে তারা অনুসরণ করে না। সেই জন্য আমরা চাই Grihastha ashram ঠিক অনুসরণ করে। সেই জন্য আমরা চাই যে সবাই যেন ঠিক ভাবে গৃহস্থ আশ্রম অনুসরণ করে। Therefore we want that everyone should follow the Grihastha ashram in the proper way or in a very strict way. If they are Grihasthas. If they are Grihasthas. যদি তারা গৃহস্থ হয়ে থাকে। So, Parikshit Maharaj, his life is very glorious. Parikshit Maharaj, his life is very glorious. তাই পরীক্ষিত মহারাজ তার জীবন ভীষণভাবে মহিমান্বিত। We need some more Krishna conscious children like this. We need some more Krishna conscious children like him. আমাদের আরো কিছু কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান চাই তার মতো। So if the Grihasthas can have this type of children, that would be very glorious. So if the Grihasthas can have these type of children, it would be very glorious. তাই যদি গৃহস্থরা এই রকম ধরনের সন্তান লাভ করতে পারেন তাহলে তা হবে অত্যন্ত মহিমান্বিত ব্যাপার। Well, today is suffering because we don't have any Krishna conscious leadership. The world today is suffering because we don't have any Krishna conscious leadership. এই পৃথিবী আজ এত দুঃখ দুর্দশায় জর্জরিত, তার কারণ হচ্ছে আমাদের কোনো কৃষ্ণ ভাবনাময় নেতৃত্ব নেই। So, এটা Srimad Bhagavatam অনেক কষ্ট করে অনুবাদ করেন। তো শ্রীল প্রভুপাদ অনেক কষ্ট করে এই শ্রীমদ্ ভাগবতম উনি অনুবাদ করলেন। So শ্রীল প্রভুপাদ taking a lot of hardships, he has translated the Srimad Bhagavatam. Well, Parikshit Maharaj, তিনি ওনার জীবনকে উৎসর্গ করেন এই শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রকাশ হওয়ার জন্য। এবং পরীক্ষিত মহারাজ উনি ওনার জীবন উৎসর্গ করলেন এই শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণ করার জন্য। And Parikshit Maharaj, he completely dedicated his life in hearing this Srimad Bhagavatam. So, we definitely want all the devotees to read the Srimad Bhagavatam, to study it. So we request all the devotees to read Srimad Bhagavatam and study it. তাই আমরা চাই যে সমস্ত ভক্তরা তারা যেন শ্রীমদ্ ভাগবতম মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে।